Good morning everyone. So ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సిగ్నల్ జనరేటర్స్ ఫ్రమ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్. సో సిగ్నల్ జనరేటర్స్ కూడా మనం డే టు డే ల్యాబొరేటరీస్లో వాడతాము. డే టు డే ల్యాబ్లో మనం సిగ్నల్ జనరేటర్స్ వాడతాము. సో వాట్ ఆర్ బేసికల్ సిగ్నల్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి? సిగ్నల్ జనరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ that will provide some standard signals. Okay, that provides standard test signals. So ఏంటి standard test signals? మన laboratories-లో if we wanted to generate some kind of test signals, those the equipment that we use is a signal generator. So signal generator ఏమవుతుంది? It's going to produce some standard test signals. So what are the standard test signals? The standard test signals like sine wave avvachu, it might be a sine wave, square wave, yes, square wave avvachu, and also a triangular wave. Okay, these are your some of the standard test signals that we'll be using in our day-to-day laboratory. So this signal generation is very important in your laboratory because in order to generate some of the standard test signals, and by using these test signals only మనం different operations అనేవి perform చేస్తూ ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఆసిలేటర్ అని కూడా అంటాము. ఓకే, దీస్ సిగ్నల్ జనరేషన్ మనం ఆసిలేటర్స్ అంటాం. వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆసిలేటర్? బికాజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్. ఓకే, పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ సైన్ వేవ్, స్క్వేర్ వేవ్ అనేది సమ్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్. పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ విల్ రిపీట్ ఎట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం. ఇలా పీరియాడిక్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ ఎ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్. సో ఇలా పీరియాడిక్గా రిపీట్ అవ్వడం వల్ల దీన్ని మనం ఆసిలేటర్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, బికాజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ a signal generator which produces a periodic signals at a frequency of audio frequency, then it is called the AF signal generator antam. So AF signal generator ante enti? The signal generator which will produce the periodic signals, okay, which will produce some periodic signals which are having a range of audio frequency range. So what is the audio frequency range anta? It's going to be from 20 Hz to 20 kilohertz. So this is the audio frequency range. Okay, so the signal generations which produces these periodic signals from within the range from 20 Hz to 20 kilohertz, appudu manam danni AF signal generator antam, audio frequency signal generator ni antam. Okay, so now next we will go with the generation of AF sine and square wave. So some of the standard test signals enti? Sine wave, square wave and triangular wave generator. So ippudu in this video we will generate sine and square wave generators by using the AF, audio frequency range, from the range of audio frequency. So adela chestamo ippudu clear ga chuddam. Yes, so main aim is to generate AF sine and square wave generator ni మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. ఓకే, AF అంటే ఏంటి? ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. సో ద AF సిగ్నల్ జనరేటర్ విచ్ జనరేట్స్ ఏదర్ సైన్ ఆర్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ ఫ్రమ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్, అప్పుడు మనం దాన్ని AF సైన్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బేసికలీ AF సైన్ వేవ్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ the signal generations which are in the range of audio frequencies and which are able to generate either sine or square wave, appudu manam AF sine and square wave generator ani antam. Now ippudu manam block diagram dwara chuddam. So prati okka daniki will be having a Wein bridge. Okay, so this is a Wein bridge oscillator. This is a very important part in any of the signal generator. ప్రతి ఒక్క సిగ్నల్ జనరేటర్లో మనకి ఏదో ఒక ఆసిలేటర్ అయితే వాడతాం. సో హియర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇస్ వీఆర్ యూజింగ్ అ Wein bridge oscillator. Okay, in case Wein bridge oscillator gana upper part to connect aithe, upper part lo what will be having a sine wave amplifier. Okay, so sine wave amplifier untundi. Amplify చేసిన తర్వాత what will be having? Attenuator will be having attenuator. After this attenuator we'll be getting our సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ యువర్ సైన్ వేవ్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ అప్పర్ పార్ట్. ఇన్ కేస్ సేమ్ Wein bridge oscillator కనుక ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ టు ద
స్క్వేర్ వేవ్ షేపింగ్, స్క్వేర్ వేవ్ షేపర్కి ఇచ్చామనుకో ఏమవుతుంది, సైన్ వేవ్ వాట్ ఎవర్ ద సైన్ వేవ్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ దాని వర్స్ మనం స్క్వేర్ వేవ్ షేపర్కి ఇచ్చాం. సో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి షేప్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ స్క్వేర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ గివింగ్ టు అ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? సిమిలర్లీ ఏమవుతుంది, సిమిలర్లీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ స్క్వేర్ వేవ్ యాంప్లిఫైయర్. స్క్వేర్ వేవ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ది స్క్వేర్ వేవ్ యాంప్లిఫైయర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ అటెన్యూయేటర్. అటెన్యూయేటర్ తర్వాత ఏమవుతుంది, విల్ బీ గెటింగ్ ది అవర్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ వేవ్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఎంటైర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ AF సైన్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ అప్పర్ పార్ట్లో ఏముంది? సో ఫస్ట్ అప్పర్ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఒక సైన్ వేవ్ యాంప్లిఫైయర్ ఉంది, ఒక అటెన్యూయేటర్ ఉంది. సో ఇన్ కేస్ ద స్విచ్ is connected to the if the switch is connected to the output of your Wien bridge to the upper path ఏమవుతుంది, it is going to generate an AF sine wave అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సైన్ వేవ్ ఇలా మనకి AF sine wave అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. అదే ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు లోవర్ పాత్లో ఏం కన్సిస్ట్ ఉన్నాయి, లోవర్ పాత్లో వీ హ్యావ్ అ స్క్వేర్ వేవ్ షేపర్, స్క్వేర్ వేవ్ యాంప్లిఫైయర్ అండ్ అన్ అటెన్యూయేటర్. సో స్క్వేర్ వేవ్ షేపర్ ఏమి చేస్తుంది, స్క్వేర్ వేవ్ షేపర్ కన్వర్ట్స్ స్క్వేర్ వేవ్ ఇంటూ అ సైన్ వేవ్ ఇంటూ అ స్క్వేర్ వేవ్. ఓకే, సో స్క్వేర్ వేవ్ షేపర్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మనకు ఒక సైన్ వేవ్ వచ్చింది. సో దిస్ సైన్ వేవ్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ టు అ స్క్వేర్ వేవ్. దట్స్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యువర్ స్క్వేర్ వేవ్ షేపర్. నెక్స్ట్ after that we'll be having a square wave amplifier which is going to amplify the signal, and at last we'll be having an attenuator నుంచి మనకి స్క్వేర్ వేవ్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది AF సైన్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ సిగ్నల్ జనరేటర్స్. సో వాట్ ఆర్ సిగ్నల్ జనరేటర్స్? మన బేసిక్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ సిగ్నల్స్ని జనరేట్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ని మనం సిగ్నల్ జనరేటర్ అంటాము. సో స్టాండర్డ్ టెస్ట్ సిగ్నల్స్ ఏంటి, సైన్, స్క్వేర్ అండ్ ట్రయాంగులర్ వేవ్. సో దీన్ని మనం ఆసిలేటర్ అని కూడా అంటాము. ఎందుకు అంటామంటే బికాస్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అనేవి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం సిగ్నల్స్ పీరియాడిక్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ AF సిగ్నల్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి, విచ్ ఈస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 20 Hz to 20 kHz సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో ఏదైతే సిగ్నల్స్ వస్తాయో దాన్ని మనం AF సిగ్నల్ జనరేటర్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ మనం సైన్ అండ్ స్క్వేర్ వేవ్ జనరేటర్ని ఎలా చేసామో క్లియర్గా ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ద్వారా చూసాం. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ.